Oh, the Zoom. No fue por eso. No fue por eso que se conoce. Por platicar. I forgot to start the Zoom. Oh, yeah, Brittany, I see. Okay, so info@ucas-edu.net. Leave computer. Yeah, I don't know where our translator is. We're so happy we have an audience. Yeah. Is that right? We are just working on some technical difficulties, so we will. No news is good news. Good deal. Be with you shortly. Yeah. It says live now. Do I just click on that to open? Yeah. We're so happy we have an audience. We are just working on some technical. Oh, hi. Kind of like me in the chain. We will. I think it's gone. Lisa goes, I saw it outside. I'm like, oh crap. Okay, I think we are ready to start. Can everyone hear me? Can you all hear me? Okay. Okay. So it says create a channel to join the chat. Oh, that's right. Now what you're going to do, click on the menu there. This one? And then go to channel. There should be videos. You can only see it now. So, Okay. okay, look now. Okay. All right. You could invite someone to send a chat hello just to make sure it's working. Oh, yeah. Okay, so I think we are ready to start. Thank you for hanging on to us with us for a few minutes while we worked on getting things set up. We had a translator scheduled to be here, and I don't quite see her here yet. And so we will work on that, or we may have Darren help us if you're okay with that. Okay, we also are monitoring the chat through our YouTube channel, so if you are joining us through YouTube and you want to send a quick hello through YouTube, then we can see if we have a chat. There. Buenas noches, bienvenidos a este entrenamiento para los padres latinos. Tenemos un intérprete que supuestamente va a venir, pero por ahorita me pidieron ayudar. Muy bien. Okay, so we are excited to have you here. We expect our meeting to last about an hour, and we have a fairly full agenda. Nosotros somos muy animados de tenerles acá. Esperamos que la reunión se tarda más o menos una hora. Vamos a cubrir algunos temas que esperamos que sería una ayuda para sus alumnos. Thank you. Okay, so we will cover topics ranging from helping your students be successful, navigating the different digital learning systems we use here at the school, and other resources that are available for your students. Vamos a tratar temas como cómo ayudar a sus alumnos para ser exitosos, cómo navegar los diferentes sistemas de aprendizaje y también otros recursos que ya están disponibles para tus alumnos. All right.
So on the screen, you will see a list of all of our support staff. Joining us tonight, we have myself, Ms. Weeks, who's to my right, Mr. Olson, who is at the back. He is our 10th grade counselor. Mrs. Haymeyer is our 9th grade counselor. Mr. Runyon, who is our 11th and 12th grade counselor. Mr. Burdette, who is our translator and also our social worker. And Mrs. Hurst, who is joining us online through Zoom. She is our school nurse. Tenemos varias personas de apoyo esta noche, incluyendo a mí, que soy el director de la escuela, la señora Weeks, el señor Olsen, que es un consejero de, no me acuerdo cuál grado, del 10º grado, la señora Haymeyer, que es del 9º, y luego el señor Runyon, que es de los grados 11 y 12. Yo me llamo Darío Bordet y soy el trabajador social de la escuela. Y también tenemos a la señora Hurst, que es la enfermera, y está participando en línea. Okay, thank you so much. All right, we're going to start by talking about some of your student information and what we share and we don't share with others. Vamos a empezar con la información de tu alumno, tu estudiante, que compartimos, la información que sí compartimos y otra información que no compartimos. Okay, so when we have information about your student records, so such as grades and attendance and anything personal that you might share with a counselor or with a social worker or with a school nurse, we will only share that information with other school staff who has a need to know that information. Con respecto de las calificaciones, información personal y otras cosas, solamente lo vamos a compartir si sea la necesidad de compartirlo, siendo con la administración, los consejeros o el trabajador social. On occasion, we may also share some information with community members, but only if they need to know that information in order to help keep your students safe. De vez en cuando necesitamos compartir la información también con algunas otras personas de la comunidad, y solamente se trata si sea por la seguridad de su hijo o su alumno. Okay, as a parent, you have access to your student's educational record. You can use our Aspire for that. And you can also get a copy of the student's attendance and grades through our Aspire system. No, that's okay. Okay, thank you. Yeah, so right here. Como padres tienen acceso de sus estudiantes registros de educaciones, tienes el programa Aspire para obtener una copia de sus notas, sus calificaciones y atendencia. Hay otros sistemas de que las maestras pueden comunicar notas de sus clases. Enseñaremos más tarde durante el programa. I also have a note about attendance. As a reminder, students are allowed up to 9 parent-excused absences per semester. Tengo una nota de atendencia para recordarles a estudiantes. Son permitidos 9 excusas de los padres per semestre, per clase. Please contact the front office to excuse absences. Tardies cannot be excused, but the student can have up to a total of 5 tardies per semester. There are some special guidelines with regards to attendance and COVID, and I will cover that later in the meeting. Por favor, contactar la oficina de frente para excusar excusas.
Para ser tarde no puede ser permitido, pero los estudiantes pueden tener pueden ser tarde 5 veces por semestre. Hay además reglas de acuerdo con atendencia y de COVID que yo voy a revisar más tarde por la programa. I will now turn the time over to Ms. Weeks. Good evening. I just wanted to explain briefly the schedule that we have designed for this school year because of COVID. Voy a revisar el horario de nuestra escuela específica para la COVID. We wanted to make sure that we provide enough separation between students to protect their safety. So we created 2 cohorts, an A cohort and a B cohort. Queremos tener seguridad y salud entre nuestros estudiantes, entonces tenemos 2 grupos, un cohort A y un cohort B. For the most part, students with the last name in the first part of the alphabet come to the school on Mondays and Wednesdays, and they are cohort A. Students at the last part of the alphabet come to school on Tuesdays and Thursdays, and they are cohort B. Pues por la mayoría de los estudiantes, los que pertenecen al alfabeto, la primera parte del alfabeto, pertenecen al grupo o cohort A y asisten a la escuela lunes y miércoles. Y los que pertenecen a la otra parte del alfabeto, el más tarde parte del alfabeto, puedes decir, son parte del grupo, el cohort B y asisten a la escuela el martes y jueves. At the same time, we want students and parents to understand that UCAS is a 5-day school week. So on the days that students are not coming to the school physically, there is work for them to do at home. We are a 5-day school week, and when students are attending, it's a 6-hour day. At home, you can expect the same, 6 to 7 hours at home working on schoolwork. That is required in order to be successful at UCAS. Y pues la escuela de UCAS todavía es una escuela de 5 días de la semana. Aunque los estudiantes no están asistiendo a la escuela todos los días de la semana, todavía hay tarea que hacer todos los días de la semana. Y es necesario que todos los estudiantes hacen la tarea durante la semana, aunque no están en la escuela. Y cuando están asistiendo a la escuela, como lunes o martes o jueves, aunque están en cohort A o B, necesitan asistir a la escuela a 6 horas de la día cuando están asistiendo a la escuela. We want very much for your students to be successful, and we believe that if you will follow this schedule, they can be successful. There are several other keys to success at UCAS, and I will explain them now. Y aunque es bien difícil de hacer escuela y hay muchas afecciones en nuestra escuela, todavía queremos que todos los estudiantes puedan ser exitosos. Y hay 5 puntos de discusión y vamos a revisarlos ahora. One of the most important keys to success is communication.
with your teachers. So students, it is your job to make sure that you know your teacher, you know how to get in touch with your teacher, and you communicate with your teacher regularly. On your online days at home, your teachers have prepared a lesson for you to do each of those days. If you have any questions about those lessons, please make sure you are emailing your teachers. El primer punto es comunicación. Es la responsabilidad de los estudiantes de mantener contacto con los maestros y es bien importante que lo hacen frecuentemente, como cada día. So there are some other communication tools that we are going to discuss in this presentation. And as parents and students, you need to be aware of what those are. Aspire, Google Classroom, Canvas, and our website. Hay muchos programas de mantener contacto y son 4. Son el Canvas, el Google Classroom, Google Classroom, Aspire, el programa de Aspire and the website. y el sitio de web. Okay, next we will begin explaining some of these tools with you. But first, we'd like to talk about COVID-19. And we'll invite Ms. Durbridge to explain what we are doing at the school, and then we will turn some time over to our school nurse to explain resources that are available to you at home and in the community. Pues queremos repasar sobre las reglas y las normas que vamos a tener este semestre de la COVID y vamos a la enfermera, Ms. Durbridge, va a explicarla. So if someone in your household comes in contact with someone who has COVID, or a family member becomes symptomatic, please contact the office and we will give you more information and resources. Si alguien en su casa tiene contacto con alguien que ha contactado COVID, un miembro de la familia tiene los síntomas, por favor contacten a la oficina para que podamos dar más información y recursos. If you're required to quarantine by the health department, we also need this information so that the required quarantine will not affect your attendance record. Mrs. Hurst will also give you some community resources and other tips. Si necesitan estar en cuarentena por el Departamento de Salud, necesitamos esa información para que esa cuarentena no afectará su registro de atendencia. Okay, Mrs. Hurst has some other guidelines that she will add. And she's online. Okay, so the link that is provided takes you to a translated version of resources available for COVID-19. Do you want me to click on that? Sorry, it's the one backwards Let's see. in the very bottom. Okay, just 1 second. Just hold that for a second. You can go ahead and translate. Estamos tratando de empujar el enlace. Let's see. There we go. Okay, so this information it tells a lot of information such as energy assistance programs, food assistance, housing, rent assistance,
So if you're struggling with any of those, it will tell you and give you links that you can call in order to contact those people. Esa lista contiene mucha información de asistencia, ayuda de pagar la renta, de medicina, y entonces hay muchos recursos donde pueden contactar a alguien si necesitan ayuda con una de esas cosas. It also has information that if you or someone you know is experiencing mental health issues, who to contact and resources available in order to manage this. También tiene información de quién pueden contactar si usted o alguien que conoce tiene problemas de su salud mental. It also has information about transportation that's available for people that are experiencing COVID or unemployment assistance. También contiene información de transporte para aquellos que tengan COVID y también desempleo. And that's all I have. Es todo lo que tengo. Okay. All right. I have something. You can also contact Mrs. Hurst if you have questions for her. She is our school nurse, and she can answer additional questions that you have about COVID or other health concerns. También puede contactar a la enfermera de la escuela si tiene algunas preguntas o problemas. Okay. Do we need to go back? No? Okay, Mr. Runyon. All right. Hello, everyone. Yes, right. All right. There you go. Do you want me to use a translator or do you want me to speak in Spanish? Your choice. Okay. Bueno, voy a hablar en español completamente. Hablo español. Soy señor Runyon, el consejero de escuela para los de el grado 11 y 12. Entonces, si necesita un consejero que habla español, puedo ser esta persona. Y bueno, hoy voy a hablar de cómo usar el sitio de web de nuestra escuela de UCAS para que puedas saber las cosas que están ahí y los recursos que hay. Entonces, solamente voy a ir a este sitio y vamos a verlo. Bueno, hay algunas cosas en este sitio que tienen que saber. Primero, en esta primera página, hay algunos lugares que pueden usar. El primero es, estos lugares aquí tienen muchos recursos y cosas que pueden usar para que... por muchas razones y hay muchas cosas ahí. Y vamos a hablar de cada uno de estos en un momento, pero primero, la cosa más importante ahí es aquí es SIS Login. Ese es donde tiene que ir para que puedan buscar los grados de sus hijos y los información de sus clases y cosas así. Señor Olsen va a hablar de eso un poquito más en algunos minutos. Pero hay muchas cosas aquí que podemos hablar. Aquí son algunos eventos que siguen en la semana que pueden saber. Y esto va a ayudarle a ver el calendario. Hay algunos anuncios. Sí.
Claro. Algunos anuncios aquí que van a seguir. Va a cambiar en algunas semanas y cosas así. Entonces, hay un lugar donde puede ver. Pero las cosas más importantes son aquí. Primero, sobre UCAS. Hay algunas cosas así. Hay la información de contacto aquí, que va a ayudarle a los números de teléfono. Algunas información que puede ayudarle a contactarnos. También aquí hay algunas información que puede ver que es sobre UCAS. Los propósitos de la escuela, las razones que hacemos algunas cosas. Algunas información que puede ver en otro tiempo. También la UCAS Team son la lista de los maestros que pueden ver. Hay los maestros, sus fotos y los emails y información de contacto que va a ayudarle también. Y también explica cuál clase que enseñan. También aquí son los locaciones, ¿no? Ok, gosh. Tengo que aprender español más, pero bueno. Aquí hay las locaciones de nuestros campos, porque, bueno, UCAS tiene 2 locaciones, en Provo y en Orem. Los edificios en Provo son para los de los grados de 9 y 10, ¿sí? Y en Orem es para los de 11 y 12. También tiene la información de contacto, los calendarios de cada locación. También tiene algunas información que va a ayudarle aquí. Aquí es para los estudiantes. Tienen algunas cosas como anuncios y las organizaciones de los estudiantes y algunos recursos que pueden usar. También la información de la clase de manejar. Gracias. Aquí es una página que es muy importante, es para los padres. Y aquí hay información general y también algunos planes que pueden buscar. Aquí hay el plan de COVID que puede leer y saber qué está pasando en UCAS. También hay cosas como lugares donde puede pagar sus pagos. Hay algunos documentos y aquí son los diarios, sí. Los diarios de las clases, ¿sí? Horarios, gracias. Aprendí español en Argentina, pero era como 7 años atrás, entonces estoy un poquito, aprendiendo todavía. Entonces, hay algunos lugares que pueden ayudarle. También aquí son de los consejeros, la página de consejeros. Aquí hay algunas informaciones como cuál clases sus hijos necesitan para que pueda graduar y termine la escuela. También esta página es muy genial para los del grado de 12. Es una página que sus hijos quieren usar para que ellos puedan obtener información de las universidades, como ellos pueden aplicar a esos lugares y todo lo que necesitan hacer para que puedan preparar para ir a la universidad. Hay información aquí que pueden buscar.
También hay algunos recursos de salud mental que pueden buscar eso. Y si tienen más preguntas de eso, pueden llamar a un consejero y puedes hablar contigo. Y últimas cosas aquí son, esta página no es tan importante es para nosotros, pero aquí es el calendario de la escuela que pueden buscar. Y tienen todas las fechas y cosas así que necesitan saber. Entonces, eso es todo para la sitio de web de UCAS. Si tienen más preguntas, hay que llamarnos nada más. Gracias. Yes, I am. The second chapter. Workouts? No, this one. Yep, that's. Okay, next we have Mr. Olson. Olá, me chamo Sr. Olsen, falo português, então tem que prestar bem atenção, ok? Obrigado. Ok, não, eu vou hablar em inglês, ok? Okay, the first thing we want to talk about is called Aspire. La primera parte de que queremos hablar es de la programa Aspire. Aspire is a program where you can find your students' grades, attendance, their GPA, their teachers, and lots of information that will help you know what's going on. Just fake that. La programa de Aspire nos ayuda a tener información acerca de los estudiantes, las becas, las notas, las maestras y cosas así. Right here we have, whoa, let me just go back. Did you, or did I do that? This is the website to get to Aspire. It's very important that as parents, you create your own login for this program. Eso es el sitio de web de este Aspire program. Es bien interesante o bien importante para hacer su login, para login. Because if your students are not doing well, they are not going to tell you that they know how to get into that program. Porque si los estudiantes no están haciendo lo que necesitan, no van a decirles que no están haciendo lo bueno. Okay, so this is the login page for Aspire. And right here where it says request username is where you would go to set up your account. Allí es donde pueden hacer su registro para tener un programa de ustedes. You need to know your student's 4-digit ID number and your student's birthday, and they go right here. Necesito saber los números de los estudiantes, también su fecha de nacimiento. Once you have that, you can log in, and this is the page that you will begin to see. Cuando tenerlos, pueden accesar a ese programa y esa es la página, lo vamos a ver. There's a list of all your students' classes, and this is where you can see what their grades are and what assignments they have if they're missing any assignments. So the red arrow, you click on that little blue page, and that will show you all the assignments. Y esa página es donde pueden revisar o ver todas las clases que están asistiendo su estudiante y pueden ver si están faltando algunas asignaciones de algunas clases y marcado por esa cosa roja en la página. It's important to be able to have your students show you their grades and not just ask them if everything is okay.
For example, on the screen you can see there are some assignments that have scores. There are some zeros and some that are marked missing. So you can see which assignments they have not turned in yet, which assignments they got a 0 and that assignment is passed and they cannot get a score for that. Y es bien importante para todos los estudiantes para revisar todas las notas con sus padres. Y no solamente para los padres para preguntar o pedir si todo está bien con sus educaciones. Y aquí pueden ver las notas de sus estudiantes y pueden ver si las asignaciones específicas que están faltando y si qué pueden hacer para lograr sus metas de la escuela y tener éxito. Another thing that you can see is their attendance, as shown by this red arrow. If you click on the word absence or tardy, then it will show you what days and what periods. Y también pueden ver la atendencia de cada estudiante marcado por la cosa roja allí. The next thing that you can look at is a unofficial transcript, and this will show you all of your students' past grades and their grade point average. Y aquí donde la cosa roja está marcando sus notas unoficiales de todo el semestre para ver cómo está haciendo su estudiante en cualquier clase. The grades that are on the left of this page are the current grades that in their classes now. The unofficial transcript would be grades from the previous semester. Pues las notas que están a la izquierda son las notas actualizadas y la que están por la cosa roja son las notas del pasado, de las clases y las grados 9, 2, 10 o cualquier Let's say this is an example of the... Eso es un ejemplo de ese papel. The last thing, and it doesn't show here, but where the red arrow is pointing, will show what credit your student has received and what classes they still need to take. Y la cosa roja está marcando, pues no está ahí todavía, pero en esta parte de la derecha es donde ustedes pueden ver las clases o los créditos que sus estudiantes necesitan para graduarse o tener algunas calificaciones. This is an example, and you can see at the top that is 24 credits required to graduate from high school. And this will show in red the courses that still need to be taken, the credit that still needs to be earned. Y eso, en esa página pueden ver que cualquier estudiante necesita 24 créditos para graduarse. Y los números que están en rojo distinguen, pues, son las que todavía necesitan lograr para graduarse. It's important to remember that even if you have questions and you are not comfortable with English, please email us in Spanish. We can translate it and get back with you. Y si algunos de ustedes tienen preguntas o algo y no tienen confianza para hablar o escribir en inglés, está bien. Pueden escribir en español por correo a nosotros y podemos traducirlo y entenderlo. Thank you. Gracias. Soy Mrs. Haymeyer, soy uno de los consejeros aquí y hablo un poco de castellano, pero esta noche voy a hablar en inglés. So I'm going to talk about communicating with teachers and why it's important and what information you should
talk to the teachers about. Voy a hablar de la comunicación con los maestros, porque es importante y de qué deben hablar. So it has kind of been covered before, but there's multiple different areas where you can find the contact information for your teachers. Ya lo hemos revisado, pero hay varias áreas donde pueden encontrar la información para contactar a los maestros. One of the places is in Aspire, as you just seen. There will give you a list of your students' classes. To the right of the classes has the teacher's name, and if you click on the teacher's name, it will give you their email. Uno de esos lugares es la programa Aspire. Habrá una lista de las clases y al derecho de las clases habrá el nombre de los maestros. Y al hacer clic en ese nombre, la programa le mostrará la información de contacto de ese maestro. The other place that you can find the contact information is on the website, as Mr. Runyon had showed you before. Here it is again, under UCAS team, faculty and staff. You can search for your teacher here, and their email is here. Otro lugar es el sitio de web. Aquí bajo de UCAS Team puede buscar y faculty and staff pueden buscar un nombre específico y al lado de, como pueden ver, al lado del nombre se encuentra la información de contacto. Okay, so when you contact the teachers, it's important to remember that they teach classes every day in person, and they are very busy trying to help all the students, and so they might not be able to respond to you immediately. So it's important to allow them at least 24 hours to respond to you. Al contactar a los maestros, es importante recordar que estén ocupados, están trabajando con los estudiantes. Entonces, por favor, permitir 24 horas para una respuesta. Okay, so sometimes we have questions for the teachers that we might be able to find answers for ourselves in other ways, or we can find more information about their classes. Some of these places we can go to find more information include the teacher's webpage, Canvas, or Google Classroom. Hay algunos lugares donde pueden encontrar respuestas si el maestro no está respondiendo inmediatamente. Por ejemplo, puede buscar el sitio de red, la programa Canvas o Google Classrooms. And I wanted to show you where you can access their webpage. If you go to the teacher that you are looking for, and you go to the right-hand side, you can click on View Website, and this will give you more information about their class. Some information can include the hours and days that they're available to communicate with you, their office hours, and more information about their courses. Could you go through that again? Yeah. Entonces quiero mostrarles cómo accesar o tener acceso a los sitios de red de los maestros individuales. Entonces, al ver la lista de los maestros, pueden hacer clic en View Website y ahí está. Ahí pueden encontrar la información como cuáles horas están disponibles de responder y otra información que el maestro piensa que es importante compartir con ustedes. Another great way to contact the teachers is to set up a phone call
a Zoom meeting, or an in-person meeting with them. Una otra opción buena es tener una llamada de Zoom o tener una reunión en persona con el maestro. So this past week, I was speaking with the teachers and getting their feedback on how they would like to work better with the students and the parents. And the number one thing that they said is they would prefer that students and parents reach out to them and set up a meeting with them so that they have time to really look over your students' information and have a more, be more prepared for the conversation, be able to better help your student. Esta semana pasada yo estaba pidiendo las sugerencias o preferencias de los maestros en cómo querían trabajar con los estudiantes y los padres mejor. Y dijeron que una de las mejores cosas es fijar una cita para una llamada o una cita en persona para que los maestros tengan tiempo para revisar el trabajo del estudiante y buscar la respuesta a sus preguntas para ser más preparados o para estar más preparados y tener mejor comunicación con los padres. Some information that you can provide to teachers that will help them better understand your student, better be able to work with your student, are things that you are aware of that help your student be more successful in the classroom. These might be things that, for example, helping them, if they sit closer to the board, they might be able to see better, focus better, things like that. Una de las cosas que los maestros les encantaría recibir sugerencias en cómo pueden ayudar a su hijo o hija tener éxito en su clase. Por ejemplo, una sugerencia de sentar el estudiante más enfrente para que el estudiante pueda ver mejor. Another thing that the teachers mentioned to me is that they would like for students and parents to come to them with specific questions, specific goals, or specific concerns in mind. Otra cosa que mencionaron es que les encantaría si los padres y los estudiantes vendrían con preguntas o problemas específicas. For example, they would prefer that if your student was behind in a lot of assignments, that instead of coming to them and saying, I'm behind, how do I make up my grade? That you come and say, these are the assignments that I missed. How can I make up points for this specific assignment? Por ejemplo, en vez de venir a una reunión y decir, estoy faltando muchas asignaciones en mi clase, ¿qué puedo hacer para sacar una buena nota? Les encantaría escuchar, yo falto estas asignaciones, me puede ayudar a ganar esos puntos o qué puedo hacer para hacer esa asignación específica. One other goal that we can all keep in mind for communicating with one another is that we're all on the same team to help our students be successful. And so if we can keep that in mind, I think that will help us all work together better. Entonces, la meta para
mantener o tener en cuenta es que somos en el mismo equipo. Entonces, trabajaremos juntos. And lastly, what can you do to help your student? I think that one of the biggest things that we can do to help our students is to encourage them to take the initiative to connect with their teachers themselves. Entonces, ¿qué puede hacer para ayudar a su estudiante? I'm sorry, could you repeat that? Just have the student communicate with the teacher themselves. Tener que el estudiante se comunica con el maestro por sí mismo. We can encourage our students to check their web pages, their Canvas, their Google daily, and to just lost my train of thought. Work together with the other students in their class. If they maybe don't understand anything or understand what is going on, get some extra help, and to reach out to the counselors when they need assistance. Podemos animarles a contactar a los maestros, animarles a trabajar con otros estudiantes, animarles a chequear cada día los sitios de red de la escuela y pedir ayuda cuando lo necesitan. Okay, thank you for your attention and for sticking with us. And I do want to say that if you're not able to watch this whole presentation right now, it will be on YouTube in the future, and you can re-watch it. We will also be posting this slideshow for your reference, and it will be found on our web page. Gracias por quedando con nosotros. Y si tienen más preguntas, vamos a tener esa presentación por YouTube y también esta presentación de PowerPoint en español más tarde. So to look at Canvas, that would be an important site for parents to see and be able to view. Parents can request to be observers in your own student's Canvas classroom. And the way you do that is to request to the teacher to add you as an observer. You can do that by email. Pues el sitio de web de Canvas es bien importante para los padres para repasar y la graduación de sus estudiantes y pueden pedir por acceso a su información de este sitio de web de Canvas y solo hay que enviar un correo a los maestros para ser un participante. So if you are new to UCAS and new to Canvas, Canvas is basically the online classroom where all of the assignments are posted and where your students get information and instructions on homework. The actual assignments are listed at this place. Y el Canvas es el clase por línea y tiene todas las asignaciones, notas y instrucciones para los estudiantes para que hagan su tarea. So I will just ask our translator to read the steps to get to Canvas. And again, this slide will be available that you can look up if you want some help walking through the step-by-step process to learn Canvas. Okay, so voy a explicarla. Pues el primer paso es de navegue a la UCAS, es el sitio web que queda aquí y haga un clic en el enlace Canvas disponible allí. Y tercero, inicie sesión usando la información de su estudiante. O si ha sido configurado con su propio inicio de sesión, utilízalo. Y
Una vez que está en Canvas, haga clic en el enlace panel para control en el lado izquierdo de la página. Y 2, haga clic en el curso que desea ver. Y una vez que está en el curso, primero Canvas, el número de trabajo próximo en una lista de tareas pendientes a la derecha. Segundo, al hacer clic en la pestaña de calificaciones a la izquierda, puede ver todo el trabajo completado o faltante. Tercero, la descripción general de las calificaciones de un estudiante se encuentra en la parte inferior de la página de calificaciones. Okay, all classes at UCAS are either on Canvas or on Google Classroom. The English classes are all on Google Classroom. All other subjects are on Canvas. Y las clases quedan en 2 lugares. El primero es el Google Classroom y otro es Canvas. Las clases de inglés quedan en el Google Classroom y todas las demás están en Canvas. Okay, just some short information about Google Classroom. And I will have our translator just read the instructions. At the bottom of this page is a YouTube link, which is actually a short video, 7-minute video that you can watch to learn as a parent how to use Google Classroom. Y en ese sitio de web te envían a un video que dura como 7 minutos donde ustedes pueden aprender cómo accesar el salón de Google, también cómo usarla. Y voy a leer ese párrafo. Por favor, queda conmigo. Los maestros han compartido su salón de Google con cada estudiante. Pide que su estudiante se abra el salón para ti o envíe un correo electrónico al maestro para añadirse a la clase como observador. Y puede accesar a la guía de padres al uso del salón de Google a este sitio. Ms. Durbridge will talk for a moment about the difference between a UVU concurrent enrollment class and a regular high school class. Y la señora Durbridge va a explicar las diferencias entre el UCAS y las clases de UVU. There are lots of types of college classes at UCAS. One is concurrent enrollment. Concurrent enrollment courses are taught in the UCAS building, but they receive college credit. Hay muchos tipos de clases de la universidad y UCAS. Uno de los de esos son current enrollment. Esos tipos de clases quedan en el edificio de UCAS, pero reciban crédito de la universidad. UVU classes are taught on UVU campus. Most students do not take UVU classes directly from the university until they are a senior at UCAS. Both types of UVU courses are taught by UVU professors that are hired by either us or the university. Las clases de UVU son quedan solamente en el campus de UVU. La mayoría de los estudiantes no pertenecen o no tengan una clase de UVU pues en campus de UVU antes de su último año. Ambos tipos de clases son enseñadas de maestras aprobadas de UVU o para enseñar la clase. Perdón. There is a charge for concurrent enrollment classes. The charge is $5 per credit hour. The charge needs to be paid each semester.
in August and in January, directly to UVU. Hay que pagar $5 para esas clases. El precio es $5 por hora de crédito. Y necesita que ser pagado directamente a UVU en agosto y enero. For on-campus UVU classes, UCAS pays the total bill. The on-campus classes students must purchase their own textbooks for on-campus classes, and all grades for both concurrent enrollment and on-campus UVU classes go on both the high school and the college transcript. Para las clases que quedan en UVU, la UCAS va a pagar por las cargas. Los estudiantes necesitan pagar por sus libros, por sus clases que están en UVU. Todas las notas por ambos tipos de clases son añadidos a los registros de la universidad y el colegio. Perdón. If you qualify for in-state tuition, all of the options are available for you. If you don't qualify, contact the front office and we will give you some other options such as Summer Bridge and MTech. Si calificas para la matrícula estatal, todas las opciones son abiertas. Si no calificas para la matrícula estatal, hay programas de Summer Bridge, MTech y Ethnics y Values que hay en otro colegio. Mr. Olson, are you ready? He is going to talk to us about Hope Squad. Él va a hablarnos de Hope Squad. Hope Squad is a group of students that have been chosen by their peers to be good listeners. And they are students that are always on the lookout for students who are struggling with life. Hope Squad es un grupo de estudiantes que fueron elegidos por sus amigos y son un grupo de estudiantes que siempre están buscando otros estudiantes que tal vez están luchando con algo difícil. They're trained to listen for students who are thinking of hurting themselves, who are thinking of committing suicide, and they're trained to help get those students to adults in our school so that they can get the proper help. Reciben el entrenamiento para reconocer a los estudiantes que quieren hacer daño a sí mismos o están pensando en el suicidio. Y van a recibir el entrenamiento para ayudar a esos estudiantes a ir a los adultos para recibir ayuda. Studies have found that talking about suicide does not cause people to commit suicide. So we encourage students to talk to each other and to help them get the help that they need. Los estudios han mostrado que el hecho de hablar de suicidio no hace que el estudiante va a querer hacerlo. Entonces, animamos a todos los estudiantes de hablar de eso si tengan estos pensamientos. Yeah, thank you. Es todo. Okay, so the Resilience Mentors is a little bit similar to Hope Squad in that it's a group of students who focus on helping students here at our school, but instead of focusing on
suicide prevention. We focus on helping students build resilience and feel accepted and safe and happy here at our school. Los Resilient Mentors son similares al Hope Squad, pero en vez de enfocar a los estudiantes que están pensando en suicidio, enfocan en ayudar a cada estudiante a sentir en casa en la escuela. This group of students will host various activities geared at helping students come together, feel included, and we'll also focus on giving out different things throughout the year to celebrate students' accomplishments. Enfocaremos en dar ánimo, a dar To celebrate celebrar los buen hechos de los estudiantes. Okay. Otra vez, mi nombre es Darío. Soy un trabajador social de la escuela de UCAS. Más que todo, queremos que sepan que hay un apoyo para el bienestar mental de sus alumnos, de sus estudiantes. Por los padres es importante prestar atención a los cambios de comportamiento, de las calificaciones y también de la asistencia. Tenemos varios recursos de la comunidad que están disponibles. Uno que se llama el Recovery Outreach Center, que está ubicado por Seven Peaks. Están disponibles las 24 horas al día. También los alumnos hemos hablado mucho con ellos con respecto de una aplicación que se puede encontrar por el internet, por los teléfonos, que se llama SafeUT. También está disponible las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si uno quiere textear, también pueden enviar un texto de empezar al número 741-741 y luego habrá alguien que pueden hablar con ellos. Si tienen cualquier pregunta, me pueden contactar también. Acá está mi información de contacto, mi correo electrónico y además de esto mi número de celular. We want to invite you to our parent-teacher conferences coming up this Thursday and Friday at these times. And to request a translator, we invite you to contact the main office. Let them know if you have more than one student at UCAS and that you would like a translator to join your online conference. We will be scheduling conferences on a system called My School Systems. And the link is right there. It's also been emailed out to you, parents, and it is also in the weekly update this week. Para que sepan, tenemos las conferencias para los padres y los maestros esta semana, siendo el jueves, el día 8 de octubre, de 4:30 hasta las 6:30 de la tarde. Además de esto, el día 9 de octubre, siendo el viernes, a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si se requiere un traductor, solamente hay que llamar a la oficina principal para pedírselo a esto. Todas las conferencias van a estar en línea y se puede enviar un pedido de esto a myschoolsystems.com por UCAS. Thank you for coming tonight. If you have questions, we are happy to stay and answer them. Also, we'll be manning the chat for a few more minutes to see if any questions come up there. Otherwise, contact the front office and we will be happy to help you out. Thank you. Gracias por asistir a esa reunión. Si tienen algunas dudas o preguntas para nosotros, vamos a estar aquí en el chat. Si tienen algunas preguntas y pueden preguntar. Pero si no, vamos a estar